అందరికీ నమస్కారం అండి. చిన్నప్పటి నుంచి గార్డెనింగ్ అలవాటు చేస్తే చాలా మంచిది. ఉదాహరణకి మా మనవడు వాళ్ళ ఇంటిపైన ఒక అడవిలాగా సృష్టించాడు. అందుట్లోంచి తీసినటువంటి పంటను చూపిస్తున్నాడు, ఒకసారి చూడండి. Hello everyone, I am Jay. Today we are going to harvest a dragon fruit. You see here? టేక్ కేర్, ముళ్ళుంటాయి, జాగ్రత్త. This is the one. This is the dragon fruit which I have planted a long ago. This was my birthday gift by my grandparents. We planted this dragon fruit 2 years ago. The benefits of this dragon fruit are: it is healthy with no fertilizers. It increases blood platelets, hemoglobin, and plus it is a homegrown dragon fruit. And it is the first dragon fruit of the season. So it is going to be tasty. I just harvested a couple of mangoes and a couple of lemons and a mango. Now I'm going to harvest a dragon fruit. It is the first dragon fruit of the season. Looks like it's already ripe. టేక్ కేర్, ముళ్ళుంటాయి కదా, చాకు కూడా తెగుతుంది, కాస్త జాగ్రత్త. యా, ఫైనల్లీ హార్వెస్టెడ్. గుడ్. ఎస్, బ్యూటిఫుల్, గుడ్ కలర్ అండ్ గుడ్ size also. What do you want to say about it, Jayant? Say something and show your mini harvest. Okay. Nice mango, nice lemons, and also special dragon fruit. Good. Goodbye everyone. Stay healthy, stay good, and Jai Hind.